So today we're going to talk more about death and dying and about what to do when it happens. So I think I was asked to go through some of the things we use when people die, some like the Bardo blankets, etc. So I will do that. But first I wanted to go through briefly, just to read through the root verses of the 6 Bardos. So of course, death and dying, one of the Bardos is the Bardo of death, but really we talk about 6 Bardos, sometimes divided into 4 Bardos. Donc, nous allons continuer à parler aujourd'hui de la mort et du processus de la mort. Et on m'a demandé de parler un peu de ce qu'on fait après la mort. Et Lama va nous parler de cela, mais avant cela, elle souhaiterait nous lire brièvement les vers racines du texte des 6 bardos. Parfois on parle de 6 bardos, de 4 bardos, et un de ces bardos, c'est le bardo de la mort. So I'm not going to go into, it's not like instructions in the Bardos, but it is more just reading you this text by, it's a Karma Lingpa, it's a text by Karma Lingpa from a terma by Karma Lingpa. Donc, je ne vais pas vous lire les instructions qui se trouvent dans ce texte, mais simplement les vers. Et cela provient d'un terma, donc un trésor découvert de Karma Lingpa. And there's also a commentary on that. And in that commentary, for each of the bardos, it gives a really nice little analogy of what that bardo is about, sort of to remind us of the bardo itself, the meaning of the bardo. Bardo means an intermediate state. In case you're not aware, it's like a Tibetan word for meaning in between. Bardo, in between. But often when we talk about Bardo, we think of, okay, time of death or after death. We think of the time after death, before rebirth. But actually, everything is considered a Bardo. Everything is considered an intermediate state. An intermediate state from what has just gone and what is about to come. There's this Bardo right now. So it's full of Bardos. Donc, il y a aussi un commentaire sur chacun des bardos avec des analogies pour nous rappeler de quoi il s'agit dans chacun des bardos. Souvent, quand on parle du bardo, on pense à la mort, à l'étape après la mort, mais en fait, le terme bardo signifie état intermédiaire. C'est quelque chose qui est entre deux. Et bien sûr, la mort est un entre-deux, mais aussi, en fait, tout moment est un bardo, parce qu'il y a toujours ce qu'il y a entre le passé, le présent et le futur, dont tout est toujours entre deux, tout est un intervalle. So here you have the root verses of the 6 bardos, and that contains 3 bardos for this life and 3 bardos for after death. And sometimes, like I said, you talk about 4 bardos. That means the 3 bardos for this life have been merged into one, which is the bardo of this life. Called the bardo of this life. Ok. Donc ici, je vais vous lire le texte racine des 6 bardos. Quand on parle de 6 bardos, il y a 3 bardos qui concernent cette vie et 3 bardos qui concernent après la mort. Quand on parle de 4 bardos au lieu de 6, c'est lorsque en fait, les 3 bardos de la vie sont rassemblés en un seul. Donc à ce moment-là, il y a le bardo de la vie et les 3 bardos après la mort. So the 3 first bardos is the bardo of this life, the bardo of dream, and the bardo of meditation. And they are quite often just gathered into one because you dream and you meditate during this life. Et les 3 bardos de la vie sont le bardo de la vie, le bardo du rêve et le bardo de la méditation. Et comme rêve et méditation se passent également dans cette vie, ils sont parfois inclus dans le bardo de la vie.
So the analogy for the bardo of this life, it says it's like a swallow building its nest. You know how good swallows are at building nests, right? They come back every time to the same spot again and again, even if the nest is gone, they still find the exact same spot after they have been traveling thousands of miles. They find a place where they prepare like the best place for their eggs, for their nest and their babies, and a place that has access to water, access to the right mud, access to a place where you can, glue it all up. And so they build this place to raise their young. And the same way is that during our life, during this bardo of this life, we should be like the swallows. It says if the swallows can do it, we should also be able to do it. But not just in the terms of like building a house and raising the young, but in terms of applying ourselves to the Dharma. Study, contemplate, and meditate. Get things straight. Get everything right. The way the swallows get it right to, find the spot that's just perfect for their nest. And they do it again and again. So we should in the same way apply ourselves in the bardo of this life to the Dharma, get everything right and work hard on it. L'analogie pour le bardo de cette vie, c'est comme une hirondelle qui construit son nid. Et les hirondelles font leur nid avec énormément d'attention et d'effort. Elles choisissent l'endroit en fonction de la disponibilité de nourriture, de la bonne forme d'argile pour construire le nid, de disponibilité d'eau. Elles reviennent toujours au même endroit et ça doit être protégé. Elles font vraiment énormément de travail et d'effort pour construire le nid pour leurs petits. Et de la même façon, dans cette vie, nous devrions nous comporter comme les hirondelles. Si les hirondelles sont capables de faire tant d'efforts et d'apporter tant d'attention à leur travail principal, nous devrions de même nous appliquer avec le même type d'énergie et de concentration à la pratique du Dharma, à l'étude, la contemplation et la méditation, à faire en sorte de faire tout au mieux dans cette vie-ci. So Karma Lingpa, for this, he says, Jie-ma. Jie-ma is like an expression of oh my, or like from the heart. Jie-ma. Now when the bardo of this life is dawning upon me, I will abandon laziness. You don't need to, I'll give you. For which life has no time. Enter undistracted the path of study, reflection, and meditation, making perceptions and mind the path and realize the three kayas. Now that for once I have attained a human body, this is not the time to remain in the ways of distraction. Et donc, Karma Lingpa s'exclame d'abord, c'est une exclamation en tibétain qui montre que cela vient du cœur. À présent que le bardo de la vie m'apparaît, je vais abandonner toute forme de paresse pour laquelle je n'ai pas de temps dans cette vie. Je vais entrer sans la moindre distraction la voie de l'étude, de la réflexion et de la méditation, en faisant de la perception et de l'esprit la voie et en réalisant les trois corps. À présent que pour une fois j'ai obtenu ce corps humain, il n'est plus temps de demeurer dans la distraction. Then he goes on for the bardo of dream. And the analogy for the bardo of dream, it says it's like holding up a torch in a dark night or in a dark room. You hold up a torch and you can see very clearly. So this refers to us giving up the darkness of ignorance, especially during sleep time. Normally when we go to sleep, we just sort of crash out, we have no awareness, we just let our distracted mind take over. Our usual daydreaming continues as we go to sleep and during our sleeping time. So we are in a way perpetuating ignorance.
He calls it the sleep of ignorance. And here, with like bringing awareness into our sleep state, it means we go to sleep with awareness. We go to sleep in meditation. And we try to bring that awareness and clarity into our sleep state, where we can recognize we are dreaming. We can take some, have some control over the dream state. It's actually said that if we have, the more control we have of our sleep state when we are dreaming, that will give us a sense of how much control we have in the Bardo of death. So I think for myself I can say not much, not much at all. Because mostly we just go to sleep and we are off, isn't it? In our sleep of ignorance. So this Bardo is about training the mind in dream and sleep. Le bardo suivant, c'est le bardo du rêve. Et l'analogie ici, c'est d'apporter une torche dans une caverne, dans une pièce obscure. Et cela signifie qu'il faut abandonner l'obscurité de l'ignorance, et tout particulièrement au moment du sommeil. La plupart du temps, lorsque l'on s'endort, c'est sans la moindre conscience, on sombre dans l'inconscience ou alors dans le rêve avec un esprit, on laisse aller notre esprit à la distraction. Et c'est ce qu'on appelle ici le sommeil de l'ignorance. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut apporter de la conscience, de l'attention, de la clarté, même dans notre état de sommeil, de reconnaître que nous sommes en train de rêver au moment où nous rêvons et d'acquérir ainsi un certain contrôle de notre état de rêve. Et plus on a de contrôle au moment du rêve, plus il est dit que c'est-à-dire que le contrôle qu'on peut avoir dans le rêve est un signe du contrôle qu'on pourra avoir de notre esprit dans le bardo de la mort. Lama dit que de son point, pour elle-même, ce n'est pas grand-chose, mais le tout, c'est d'essayer de s'entraîner à cette prise de conscience du rêve dans l'état de sommeil. So Kamalingpa says about the Bardo of dream, he says, Chema, now when the Bardo of dreams is dawning upon me, I will abandon the heedless, corpse-like sleep of ignorance and settle the mind in its natural state without distraction. Recognizing dreams, I will train in transformation and clear light. I must not simply slumber like an animal, but combine sleep with realization. This is crucial. Donc, Kema, à présent que le bardo du rêve m'apparaît, je vais abandonner l'absence d'attention et l'ignorance, le sommeil de l'ignorance qui est comme un cadavre. Je vais établir l'esprit dans son état naturel, sans distraction, reconnaître les rêves. Je vais m'entraîner à la transformation et à la claire lumière. Je ne dois pas simplement sombrer comme un animal dans l'inconscience, mais combiner le sommeil et la réalisation. C'est crucial. And then for the Bardo of meditation, the analogy is a lost child that is finding its mother. It's like a child that has been separated from its mother, say in a marketplace where it's very, very busy, lots of people, and something happens and they get separated. And then after a while they find each other again. And there's instant recognition. Like the mother immediately knows the child immediately knows the mother, and they run together like that. So when seeing each other. So this is about like the analogy of meditation in the Bardo meditation, when we are practicing, when we refine the nature of mind that we have become separated from. We are like the
child that has been separated from its mother, but immediately when we see it, we know right away. There's no questions that need to be asked because we understand right away. We know this is it. This is my mother. This is the nature of mind. Like it says in Mapa's life story when he has this experience of the nature of mind, and he says, even now if all the Buddhas came in front of me, I would have nothing to ask them because he had that recognition. So it's like recognizing our own nature. That's the purpose of meditation. Donc l'analogie pour le bardo de la méditation, c'est l'enfant perdu qui retrouve sa mère. Si un enfant et sa mère se perdent dans un marché avec énormément de monde, beaucoup d'agitation, etc., et que finalement, au bout d'un certain temps, ils se retrouvent, dès qu'ils se voient, ils se reconnaissent l'un l'autre. Ils savent directement qui ils sont. Et lorsque, dans la pratique de la méditation, on reconnaît la nature de son propre esprit, eh bien, c'est la même chose. Actuellement, nous avons perdu cette conscience, cette reconnaissance de la nature de notre esprit, mais au moment où par la méditation, nous allons faire cette expérience, eh bien, il n'y aura aucune question qui se posera, nous la reconnaîtrons directement, nous dirons « Ah, c'est ça ». C'est comme Marpa qui, lorsqu'il en a fait l'expérience, a dit que même si tous les Bouddhas se présentaient maintenant devant lui, bien maintenant, il n'aurait plus de questions à leur poser parce qu'il savait. So here, Karma Lingpa says, he calls it the Bardo of Samadhi, instead of Bardo Samtenji Bardo Samadhi, Bardo meditation. So he says, Chiama, now when the Bardo of Samadhi is dawning upon me, I will abandon all forms of distraction and delusion, and rest in the infinite state that is free of distraction and grasping. Gaining stability in the two stages of generation and perfection. At this point of single-pointed meditation, having given up activity, I must not fall under the sway of afflictions and delusion. Kiema, à présent que le bardo du samadhi m'apparaît, je vais abandonner toute forme de distraction et d'illusion et demeurer dans l'état infini qui est libre de toute distraction et de toute saisie, obtenant ainsi la stabilité dans les deux étapes, le développement et la perfection ou l'accomplissement. À ce moment, dans une méditation focalisée en un point, ayant abandonné toute activité, je ne dois plus tomber sous le joug de l'affliction et de l'illusion. So then the bardo of the process of dying, so those three were the bardos of this life, then now it's the three bardos of afterlife. And first is the bardo of the process of dying, when we actually, you know, the elements are closing down and we are in that process. So it says, the analogy is that it's like sending a swift messenger with orders from the king. Like the king is sending this runner, you know, a very fast runner who has a message, very important message. And the messenger has to do whatever, he has to deliver this message wherever the king tells him to bring it. And go straight to the delivery point, no sidetracks, no detours, no delays of any kind. And so it's said to be like that. When dying, then we need to use the teachings to take us directly to the point, directly to where we're meant to go. At the point of death, we should not have detours, we should not have doubts, we should not have confusion, we should not have a lot of anxiety or fears or anger or negative emotions that will take us into side tracks, but instead go straight to the next favorable rebirth. Donc les 3 points précédents, c'était sur le bardo de la vie. Maintenant, on aborde les 3 bardos de la mort. Et le premier, c'est le bardo du processus de la mort, au moment où les éléments se dissolvent.
Et l'analogie, c'est comme l'envoi d'un messager rapide par un roi. Si un roi donne un ordre et le transmet à un messager, celui-ci doit apporter le message le plus rapidement possible à la personne ou à l'endroit où il doit être délivré, sans le moindre détour. Et donc ici, au moment du processus, au démarrage du processus de la mort, il faut utiliser les enseignements pour qu'ils nous conduisent directement où nous devons aller. Cela veut dire qu'il n'y a plus de place à ce moment-là pour les doutes, pour la colère, la peur, l'anxiété, pour toutes les émotions négatives, mais nous devons utiliser les enseignements et le dharma pour aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire à essayer de trouver une renaissance favorable. So Kamalingpa, he says, Tiema, now when the bardo of dying is dawning upon me, I will abandon all grasping, yearning and attachment, and enter undistracted, a state in which the instructions are clear, and transfer my own awareness into the sphere of unborn space. As I'm about to leave this compound body of flesh and blood, I will know it to be a transitory illusion. The messenger is a bit like poa. When you do poa, this is the transference of consciousness. Tiema, à présent que le bardo du processus de la mort m'apparaît, je vais abandonner toute saisie, tout désir, tout attachement et entrer, me libérer de toute distraction, sans la moindre distraction, dans un état où les instructions sont claires et transférer ma propre conscience dans la sphère de l'espace non né. Au moment où je suis sur le point de quitter ce corps composé de chair et de sang, je saurai qu'il n'est qu'une illusion transitoire. Donc ici, quand on parle de transférer la conscience, il s'agit du poa. And then we have the fifth bardo of Dharmata. And this says that, the analogy says it's like a child crawling onto the lap of its mother. Now before they recognized each other, now it's like the child is actually crawling up onto the lap and uniting with the mother. So this, the bardo of Dharmata, is where there is you could say, opportunity to recognize the nature of mind, or it is where all of our obscurations are stripped away, attachment, aversion and ignorance completely dissolve for a period of time until everything switches on again. So it refers to that moment of becoming inseparable, or recognizing and becoming inseparable from the nature of mind, knowing who we are from realization. There's no doubt at all when we come face to face with, you say, luminosity or realization. And at that point we don't run away from it. Instead we crawl up on the lap of our mother. We recognize it and we embrace it. Le cinquième bardo, c'est le bardo du Dharmata. Et l'analogie, c'est comme un enfant qui monte sur les genoux de sa mère. Le Dharmata, le moment de Dharmata, offre l'opportunité de reconnaître la nature de l'esprit, parce que c'est le moment où toute l'obscurité est éliminée de l'esprit. L'attachement, l'aversion, l'ignorance sont éliminés. Et il y a cette possibilité de reconnaître immédiatement la nature de l'esprit, si l'on ne fouille pas ce moment-là, on peut être face à face avec la luminosité et en faire la réalisation. So Kamalingpa says, Tiema, now when the bardo of Dharmata is dawning upon me, I will abandon all fear and terror, recognizing whatever appears as the natural display of awareness. I will know it to be the way this bardo unfolds. Now that I have reached this momentous, crucial point,
I will not fear these natural manifestations, the peaceful and wrathful deities. Kiema, à présent que le bardo du Dharmata m'apparaît, je vais abandonner toute peur et terreur. Reconnaissant tout ce qui apparaît comme le jeu naturel de la conscience, je saurai que c'est la façon dont le bardo se déploie. Et à présent que j'ai atteint ce moment crucial, ce point crucial, je n'aurai pas peur des manifestations naturelles des déités paisibles et courroucées. And the last of the 6 bardos is the bardo of becoming. So it's the bardo of rebirth. We take birth again. And the analogy for that says it's like a water canal that has cracks in it. And so this analogy refers to the time when we have to take rebirth, that we have different choices. There are choices and different appearances arise. And if we have confusion about our natural state of mind, or if we have confusion and fear within that state, then that is the cracks. That is what creates the cracks. So it says we need to mend the cracks to make sure that it's like a water canal, in a field. You want to direct the water, it goes into that field and that field, wherever it's needed. So here, it's like we want to make sure that we connect up with a good rebirth. We want to make sure that we connect up with all the right conditions for the future rebirth. We meet the Dharma again. We meet the Dharma teachings again. We have a good parent, or if we are aiming for Dewa Chen, wherever it is we are going, we want it to be a good rebirth where we can continue our spiritual path. So that's the Bardo becoming. Le dernier bardo est le bardo du devenir, c'est le bardo où on reprend naissance. Et l'analogie, c'est un canal conduisant de l'eau qui aurait des fissures. Et lorsque notre esprit c'est un moment, c'est un bardo dans lequel différents choix, différentes apparences se présentent. Et s'il y a de la confusion, de la peur dans cet état, c'est ce qui crée les fissures et par lesquelles on peut s'échapper. Donc ici, il s'agit de colmater ces fissures et de faire en sorte que nous allions dans la bonne direction pour nous reconnecter avec les conditions favorables à la pratique future du Dharma. And the cracks, so the cracks, it also, and mending the cracks, it also refers to the fact of like trying to mend the cracks so we don't get reborn within the 6 realms of existence, within samsara, like yesterday, like samsara of suffering. And there are different practices that are used for that, such as visualizing oneself as a yidam, and sometimes yidam and consort. Et quand on parle de colmater les fissures, c'est aussi pour ne pas renaître dans les 6 états d'existence du samsara dont on a parlé hier, qui sont remplis de souffrance. Et pour ce faire, il y a différentes pratiques, notamment se visualiser comme un yidam ou comme les yidam en union. So Karma Lingpa says here, Chema, now when the bardo of becoming is dawning upon me, I will concentrate my mind with single-pointed determination, strive to prolong the results of good karma, close the entrance to rebirth, and try to keep from being reborn. This is a time when perseverance and pure perception are required. Abandon jealousy and meditate on the master and consort.
À présent que le bardo du devenir m'apparaît, je vais concentrer mon esprit d'une manière, avec une détermination focalisée, et m'efforcer de prolonger les résultats du bon karma, de fermer l'entrée de la renaissance et d'essayer d'empêcher de renaître. C'est le moment de la persévérance et où la pure perception est requise. Il faut abandonner la jalousie et méditer sur le maître et la consort. Then he finishes with one last verse. He says, with mind far off and no thought of impending death, performing the meaningless activities of this life, to return empty-handed now would be utterly deluded. Recognize what is needed, the sacred Dharma. Why not practice it now, at this very moment? The great accomplished gurus have said, if you do not keep in mind your master's instructions, are you not deceiving yourself? Et Karma Lingpa conclut sa présentation des bardos par les vers suivants. Avec un esprit dissipé et aucune pensée de la mort qui est proche, qui est imminente, accomplir toutes les activités dépourvues de sens de cette vie et revenir les mains vides à présent serait de la purement folie. Il faut reconnaître ce qui est nécessaire, le dharma sacré. Et pourquoi ne pas le pratiquer maintenant, à cet instant précis? Les grands maîtres, les grands gourous accomplis ont dit, si vous ne gardez pas à l'esprit les instructions de votre maître, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper vous-même? So really the gist of this is that we spend so much time chasing after other things, like we spend so much time on the past and on the future, and we spend so much time being lost. We call it being lost in thought, daydreams. There's one Indian master called Padampa Sangye. He says, when we are always caught up thinking about the past, he says it's like making drawings on the surface of a water. It's like making a big piece of artwork on the surface of water. It has no fruition. It just gets washed away. And if we are always dreaming about the future, daydreaming about the future, we are like a fisherman who is casting his fishing net into a dry riverbed. Of course, we don't get anything. So he says, our constant preoccupation with past and future is like that. It's quite wasted activity, useless activity. And instead we should be focused on the present moment. And contemplating on impermanence and focusing on the Dharma, study and practice the Dharma. Et l'essence de tout cela, c'est que nous passons beaucoup de temps à courir derrière plein de choses. Nous sommes perdus dans toutes sortes de pensées. Nous poursuivons le futur et nous ressassons le passé. Et un grand maître indien, Padampa Sangye, a dit que ressasser sans arrêt le passé, c'est comme si nous dessinions une magnifique œuvre d'art, mais à la surface de l'eau. Cela n'a aucune stabilité, ça disparaît automatiquement. Et que nos rêveries au sujet du futur, c'est comme si mais non, pas un poissonnier, un pêcheur.
Fisherman. C'est comme si un pêcheur jetait son filet dans le lit d'une rivière à sec. Il ne prendra donc aucun poisson. Et nos constantes préoccupations au sujet du passé et du futur sont de même nature, totalement inutiles et perdues. Donc, l'essentiel, c'est de se focaliser sur l'instant présent et sur la pratique du dharma, sur les instructions qu'on a reçues. So the point, of course, of all of this is that we should try and focus our mind, try and be present and recognize that we are all going to die, and what we do at that time. And we talked a lot about that yesterday. So today I was also going to then look at some of the documents we have available to help. We have something called Funeral Advice for Buddhists according to the Tibetan tradition. And sometimes it's called When I Go, a summary of your wishes. So this funeral advice it's composed of a few different documents. So there's a document for when a Buddhist dies, what to do when a Buddhist dies. When a Buddhist dies, for nurses, one document for nurses, one for relatives, one for undertakers. And there's a document saying simple practices to help the dying, the dead, and the bereaved. So this has all been compiled by the various Bardo groups, both with Akong Rinpoche's help. I think it was started by the Cape Town Bardo group, and then also the London Bardo group, but really originally started in Cape Town under Akong Rinpoche's guidance. And then in London also we had guidance from Akong Rinpoche. So these documents are now available. And I brought a copy here, I'll leave here. But so it talks about the prayers when somebody dies, and the main points to consider when a Buddhist dies. But that I actually talked a lot about yesterday. The main points to consider, such as a peaceful environment, as much as one is possible to try and create a peaceful environment, and that those who are accompanying the person should have as much stability as possible, not to agitate the dying person. Donc l'essentiel, c'est d'essayer d'être présent, de pratiquer dans le présent, et parce que nous allons tous mourir un jour. Et ici, donc nous en avons beaucoup parlé hier, mais on m'a demandé de parler un petit peu des différents matériaux qui sont à notre disposition pour aider ou pour donner des instructions au moment quand quelqu'un meurt. Et il y a certains documents, notamment un document qui donne une guidance pour les bouddhistes selon la tradition bouddhiste tibétaine. Il y a des instructions concernant ce qu'il faut faire à l'adresse des infirmiers, du personnel soignant, des médecins, à l'adresse des personnes qui entourent, de la famille, de la personne qui meurt, aussi pour les pompes funèbres. Et il y a aussi différentes pratiques simples qui peuvent être accomplies pour aider la personne qui est en train de mourir ou qui est morte. Et tout cela ces documents ont commencé à être mis en place par un groupe en Afrique du Sud, à Cape Town, mais aussi à Londres, et le tout sous la guidance d'Akong Rinpoche. Lama Zangmo va laisser une copie ici également pour qu'on puisse les consulter. Et il y a aussi des prières et certaines choses à faire. Parmi ces choses, Lama Zangmo en a parlé hier déjà pas mal, comme par exemple le fait d'essayer de créer autour du mourant un environnement paisible, faire en sorte que les personnes qui sont autour du mourant aient autant de stabilité possible. So, I think some of the things are actually repeated in here. So I might be repeating myself a little bit in this process, but it says like, while one still
is able to practice. So it's talking about whether it's yourself dying or someone else is dying. In either case, it's the same. Once you keep one's root guru, one's teacher, whoever you consider to be your teacher, clearly in mind, or to whichever one has great devotion towards. And then you should do whatever practice you're familiar with. Whatever you're most familiar with, that is most beneficial. So you should not think, oh, now I have to do Poa. I have only done Poa a few times. I'm not sure. I don't remember how to do it, or I don't know how to do Amitabha. I don't know this or that practice. You should just simply do the practice that you are most familiar with. That will be the most beneficial. It will help to keep your mind focused and clear and calm as much as possible. Donc ici, je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai dit hier. Le premier point, c'est aussi bien pour si l'on meurt, si on est soi-même la personne en train de mourir, ou si on veut donner des conseils à une personne, une proche qui est en train de mourir, c'est de garder à l'esprit notre Lama racine, la personne qu'on considère comme son gourou, ou la personne pour laquelle on ressent le plus de dévotion. Et aussi de pratiquer ce qui nous est le plus familier. Ce n'est pas la peine de se dire ah, maintenant je suis en train de mourir, il faut que je pratique Poa ou Amitabha, ou etc. Si on n'en a pas vraiment l'habitude, la pratique qui nous est la plus familière, c'est qu'on a fait le plus souvent, sera sans doute la plus bénéfique pour nous aider à garder l'esprit focalisé et paisible. And then during the dying process, then a friend or someone who is calm and kind, family member or friend, ideally should sit at the bedside and either read gently from the Dharma or speak gently to the person who's dying. Tell them, don't be afraid, say the name of the person. Don't be afraid, whatever's happening, it is just a projection of your mind, and remind the person of all the different Dharma aspects that they are familiar with, or that you can find, and that you are familiar with, and that you can read to them. So they keep coming back to the Dharma, saying there's nothing to fear, just relax, and go towards the bright light. You can say that, of course you can say go towards the bright light, but I also have to say that although the various lights and appearances in the Bardo are described in great detail in the Bardo Turtle, it's also said that for most practitioners this will just happen in a flash. It will be come and gone. It will not be something that we will have great opportunity really to recognize necessarily, because timing is different in the Bardo. So maybe we have to not take it so literal, what we read in the Bardo Turtle. But having someone sitting on your bedside and reminding you, bringing your mind back to the Dharma continuously, that's very beneficial. Et pendant que le processus de la mort se déroule, un ami ou une personne de la famille peut s'asseoir à côté du lit du mourant et lire des passages du Dharma, ou simplement parler à la personne en lui rappelant de ne pas avoir peur, lui rappeler les points essentiels du Dharma, les différents aspects du Dharma avec lesquels la personne s'est familiarisée durant sa vie. Aussi lui dire de simplement se détendre et d'aller vers les lumières vives. Mais quand on parle de lumière vive et de manifestation dans le Bardo, il faut aussi bien comprendre que pour la plupart des pratiquants, cela ne peut se produire que dans un instant très bref, comme un flash. Et donc pour la plupart des gens, peut-être que nous n'aurons pas une grande opportunité de reconnaître ces lumières et ces apparitions. Donc il ne faut pas prendre de manière trop littérale ce qu'on peut lire dans le Bardo Tödol, parce que le temps s'écoule de manière différente pour différentes personnes.
Well, what is useful is to have, if the person who's dying has a strong relation or strong connection and devotion to a teacher, to play some chanting, some mantra recitation, some prayers by that teacher. Like, for example, if you had a CD of Akong Rinpoche reciting the Bardo prayer or reciting a mantra, then playing that by the bedside if the person has a connection with Akong Rinpoche or another teacher. Because also it's said that hearing is the last of the 5 senses to dissolve. So even though you may not be able to see, smell, taste, touch, but you may still be able to hear. In the dissolution process, hearing is the last to go. So for that reason, even if the person seems unconscious, you can still talk to them. They may still be able to hear you. They may still be able to benefit from, listening also, especially to the voice of their guru, etc. Ce qui peut aussi être utile, c'est si la personne mourante a une forte connexion avec un maître particulier, avec un gourou, c'est de lui faire écouter des enseignements ou des prières ou des mantras récités par ce maître. C'est ce que Akong Rinpoche avait des enregistrements ainsi qu'on pouvait faire écouter à ses disciples en train de mourir. Et ça peut être très utile parce que l'ouïe est le dernier des 5 sens à se dissoudre dans le processus de la mort. Donc, même si quelqu'un peut sembler inconscient, il peut en fait être toujours capable d'entendre, et ça peut être bénéfique de lui parler ou de lui faire entendre des mantras, des enseignements, etc. And then if the dying person has a strong connection with a Buddhist center, particular Buddhist center, particular teacher, then you should try to inform them. The person is dying, and please do prayers for them. Or when the person has died, please ask them to do prayers. So contact the Buddhist centers, teachers, and request prayers. Ce qui peut aussi être utile, c'est si quelqu'un a une connexion très forte avec un centre de Dharma, c'est d'informer ce centre et de demander aux gens de faire des prières pour la personne qui est soit en train de mourir ou soit qui est déjà morte. And then in general, the body should not be moved. Ideally, should not be moved or even touched for at least 4 hours. Akong Rinpoche said minimum 4 hours. Try and leave the body undisturbed for 4 hours. Even though sometimes it says longer, but he says 4 hours is enough. So if, for example, somebody dies in hospital, then you ask the nurses, the doctors, you have like a document you give in advance to the nurses and the doctors so that they're aware of it, that when my friend dies, please do not, could you leave the body undisturbed for 4 hours? To give that's helpful. Et de manière idéale, le corps d'un mourant, de quelqu'un qui est mort, ne devrait pas être touché ou déplacé dans un minimum de 4 heures. Dans certains textes, on parle de plus de temps, mais 4 heures, c'est le minimum qu'on peut laisser, où on peut laisser un corps, le corps d'une personne morte sans la bouger, sans la toucher. Et par exemple, si la personne meurt dans un hôpital, on peut avertir les infirmières ou les docteurs ou leur donner un document leur demandant de s'il vous plaît, veuillez ne pas toucher ou ne pas déplacer mon ami ou même cette personne de ma famille avant 4 heures. And then when the person has died, then there are some items that it is helpful, like at least potentially helpful, it says like to promote liberation if we place them on the body of the person. And that is the mandalas of the, like they say, liberation through touching. Liberation through touching mandala blanket, or just a mandala. So liberation through touching, it's actually called liberation through touching, through seeing, through hearing. Touching, hearing, I can't remember if there was more than that, but certainly here in this case it's touching, because it's touching the body.
So you place these mandalas on the body. Before we didn't have a mandala blanket, but then Akong Rinpoche, he had mandala blankets printed in Nepal, I think. But before that we used paper mandalas. So I brought a set of paper mandalas. Because those is very easy. You print the mandalas and then you put saffron water on, you cut them out and put saffron water, and then you place them on the top of the body when the body is lying, when the person has died. And there's a little diagram that tells you where the different mandalas go on the body. They basically go on all the main parts, like the crown of the head, the throat, crown of the head, forehead, throat, heart. Then goes one underneath the corpse, and then one on top of the coffin, or underneath the coffin and on top of the coffin. This actually corresponds to what you have inside the stupa in Samye Ling. Have you been, many of you, in Samye Ling stupa? Some of you? So inside Samye Ling stupa is where you, like it's a stupa like you have here. You can walk inside. There's a shrine room in the center of the stupa. And that's where the coffins are brought, when they're brought to Samye Ling. It's like an Amitabha shrine. There's Chenrezig Amitabha and Vajrapani. And then in the floor there is Doji Sempa, Vajrasattva mandala, sitting in the floor like a brass mandala. And there's another mandala above, liberation through seeing, sitting in the ceiling. And the coffin is placed so that the head is right between those two, sort of sandwiched between those two. So these are the ones that you're placing on the coffin, one underneath the coffin, one on top of the coffin. And then you can also put a picture of Chenrezig, or picture of Amitabha, other pictures in the coffin. That's also okay. So those these are the paper mandalas. I'll leave you these as well. For the Bardo group, maybe the Bardo group can look at this. And it has the instructions for how to place them, where to place them. And then I'll leave you one blanket, this is the instructions for how to place the blanket, and a drawing. This is the blanket. So this is how it should be placed on the body. There's a diagram. So it's quite a big blanket. I placed it on I remember placing it on somebody who was very short. And so what do is you fold it up, fold the blanket if it's necessary to make sure that the mandalas are in the right places. And then both the blanket and the mandalas are just either buried or cremated with a person, depending on what the choices of the person. Donc, quand une personne est morte, il y a différentes choses que l'on peut faire qui peuvent potentiellement les aider à être libérés. C'est ce qu'on appelle la libération par le toucher. Et on parle aussi parfois de libération par la vue, par l'ouïe, etc. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est par le toucher, par le contact. Et il s'agit de placer certaines choses sur le corps. Et Akong Rinpoche a fait faire des mandalas imprimés que l'on peut découper et placer sur le corps d'une personne décédée. Il y a des instructions qui indiquent quel mandala placer où, sur les différents chakras, la tête, la gorge, etc. Enfin, les instructions sont données. Et il y a aussi un qui est placé au-dessus du cercueil et un qui est placé en dessous. Et ces deux mandalas-là sont les mêmes que ceux qui se trouvent dans le stupa à Samye Ling, où le stupa à Samye Ling, c'est un stupa où on peut rentrer à l'intérieur et les cercueils peuvent être placés là, ou les urnes, je ne sais pas si les cercueils
cercueil, oui. Et il y a un mandala au sol, un mandala de Dorje Sempa, et au plafond, il y a un autre mandala, et le cercueil est placé entre les deux. On peut aussi placer sur le corps une image de Chenrezi ou d'Amitabha. Il y a aussi une sorte de tissu, c'est une couverture, mais en fait c'est un tissu léger imprimé, et avec des instructions aussi pour placer, parce que les personnes ont des tailles différentes, mais il faut que les représentations et les différents mandalas qui apparaissent sur ce tissu soient placés au bon endroit par rapport au chakra de la personne morte. Et donc tout cela est brûlé avec le cercueil, avec le corps. So they don't have so many of these blankets left in Samiling anymore. And I don't know if there's any way that when your evil shop person goes out, he's in the barn. Yeah, maybe at some point he might be able to get some more printed, because they're so large that it's quite difficult to get them printed here. I don't know, something to think about. Donc, Lama Zangmo va nous laisser, au groupe Bardo des exemplaires de ces mandalas en papier et de ce tissu. Mais même à Samyeling, pour l'instant, il n'y a plus beaucoup de ces tissus, et c'est difficile à imprimer. Donc, peut-être que si quelqu'un va au Népal, ça pourrait être imprimé là-bas, parce qu'apparemment, ici, c'est assez difficile à faire. They should be printed on cotton. The other ones that were printed were a little bit like nylon or something. They were not so nice material. But if there's a possibility of getting them printed, then I'm sure other centers would like to get some as well. Just mentioning that in case you are, because I know Ivo travels. So this is part of the main points to consider when a Buddhist dies. So other points to consider is organ donation. Whether one is offering one's body for the benefit of others or not. You could say that it's the ultimate generosity. Some people wish to do it, some people may not. And if one does offer one's body for organ donation, then of course all the advice about not disturbing the body has to be disregarded, because that has to happen very, very quickly. And what Akong Rinpoche strongly advised is that anyone who wants to be an organ donor, then they should prepare by practicing Chö, especially Chö. Because with the Chö practice, you are visualizing and imagining your own body being offered. And if one doesn't have some practice and training in advance, then it's said that after death, when one's body is being cut up, one might feel that it's being stolen. One might get very distressed and very disturbed in the Bardo. So one should have some training about letting go of attachment to one's body in order to offer one's organs as advised. Un autre point à considérer, c'est celui du don d'organes. Le don d'organes peut être considéré comme la générosité ultime, puisqu'on donne son propre corps pour aider autrui. Mais si l'on souhaite faire cela, à ce moment-là, les instructions de ne pas toucher le corps dans les 4 heures ne pourront pas être respectées, puisque ça doit être fait très rapidement après le moment de la mort. Et Akong Rinpoche disait que si c'était le choix d'un pratiquant, ce serait bien qu'il pratique le Chö, parce que dans cette pratique de Chö, on visualise son propre corps comme coupé en morceaux, et on l'offre aux autres êtres. Donc, si on n'a pas cette
fait cette pratique, ou si on ne s'est pas suffisamment détaché, si on n'a pas coupé l'attachement à son propre corps, si le mourant, la personne qui est morte, peut avoir l'impression au moment où le docteur retire les organes pour faire un don d'organes, que comme si ça peut être très perturbant pour l'esprit du mort, parce qu'il aura l'impression qu'on lui vole ses organes ou qu'on le coupe en morceaux, et ça peut être très perturbant. Donc ce serait bien à ce moment-là, si on souhaite faire un don d'organes, de pratiquer, de se détacher à l'avance le plus possible de son corps. So then there are other practical things to think about when a person dies, and that's usually when a family feels least able to think about all these practical things, because emotionally they're distraught from having lost a relative. But then you have to think about funerals, you have to think about undertakers, you have to choose an undertaker. And there are many important decisions that have to be made even just within a few hours of someone's death. So it's very helpful to find a sympathetic undertaker who will help and support you during that time. And there's a document in here that's called like when a Buddhist dies, and it's a document for undertakers that you can then hand to them. Et après la mort, il y a aussi toutes sortes de formalités, de choses pratiques à accomplir. Et c'est souvent un moment très difficile parce que émotionnellement, les proches ne sont pas toujours en état de faire face à tous ces aspects pratiques. Mais pourtant, cela doit se faire rapidement et il faut prendre rapidement des décisions importantes. Et c'est pourquoi il est souhaitable de trouver une entreprise de pompes funèbres qui soit compétente et avec une... quoi? Oui, ouverte, oui. Et il y a des documents qu'on peut remettre, qui ont été préparés à remettre aux entreprises de pompes funèbres. And you have to think about where to take the body. And of course, like in Samiling, people bring the body to the stupa if you're very, very close. But if you are not very close to Samiling stupa, then it's probably not going to be the case. The body is brought there. So it's also important to know that it is possible to leave the body at home. At least in the UK, there's no law that prohibits you from keeping the body of a dying person at home for a period of time. He also, yeah. Et donc, pour les gens qui meurent dans les environs de Samyeling, il est possible de faire apporter leur corps au stupa à Samyeling, mais bien sûr, pour les personnes qui habitent loin, ce n'est pas possible. Mais il faut aussi savoir qu'il y a toujours une possibilité de garder pendant un moment le corps à la maison. And when you contact the undertaker, then there is a paper for the undertaker and for professionals caring for the body, and there's sort of a few points that you're asking them to do. You're saying like, or in the hospitals where you're saying, because they normally wash the body and dress the body by the nurses, then you ask them to just lift the body into the coffin and avoid unnecessary contact and movement, because it may not be possible to leave the body undisturbed. So you're asking that if the body needs to be washed, please just do the absolute minimum. And if the prayers and mandala blankets have been placed on the body already, please put them back. Please replace them on the coffin. Please refrigerate the body rather than embalming, if that is at all possible, because some undertakers, they embalm the body. That means that they inject some sort of, I don't know what it's called, some sort of wax into the body to keep it looking at its best, I think. But that is like an old-fashioned method that just automatically, that's the way it's done. It's been done for a long, long time. But now more modern funeral directors, they don't do that anymore. And you can ask them not to do that.
Et donc, lorsque l'on contacte l'entreprise de pompes funèbres, on peut leur demander différentes choses. Parfois, quand il y a une mort dans un hôpital, ce n'est pas toujours facile parce que les infirmières vont laver le corps, le rhabiller, l'emmener quelque part. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais on peut s'efforcer de demander au personnel soignant ou à l'entreprise de pompes funèbres de laisser le plus possible le corps tranquille et si possible de le réfrigérer plutôt que de l'embaumer. Bon, avant, même très très rapidement après la mort, les pompes funèbres avaient tendance à injecter des produits pour embaumer le corps de façon à ce qu'il garde quand même une apparence plus belle. Mais actuellement, il semblerait que ce soit plutôt démodé et qu'il y a d'autres moyens de faire qui sont moins intrusifs, quoi. And also in terms of if it's in hospital and doctors may need to do a post-mortem to find out the reason for death, then you generally ask if it's possible to postpone it for as long as possible, like 3.5 days or at least 4 hours, however long you can. J'ai oublié de dire aussi que si on avait déjà placé le mandala et tout ça sur le corps et que le personnel l'enlève pour laver le corps ou l'habiller, etc., de demander qu'il le replace ensuite après. Et aussi, parfois dans des hôpitaux, on pratique des autopsies sur les cadavres et donc il y a moyen de demander même s'ils doivent le faire, si possible, de reporter l'autopsie, si possible au moins 3 jours et demi après le décès. Ou au moins 4 heures, oui. Au moins 4 heures et si possible 3 jours et demi. And then another practical decision you also have to make for at that time, like those who have lost a loved one, is whether the person is going to be cremated or buried. And ideally that should not take place before like 3.5 hours sorry, 3.5 days. After 3.5 days. Often it takes much longer anyways, but it's recommended that cremation or burial doesn't take place until after 3.5 days have passed. Une autre décision qui doit être prise par rapport aux morts, c'est est-ce qu'on va procéder à une crémation ou à un enterrement. Et là aussi, il est conseillé que la crémation ou l'enterrement n'ait lieu, si possible, qu'après 3 jours et demi. So then there's a section of this document that that gives you. Then, of course, also ideally you would have the body placed somewhere where family members can come and sit around and do prayers in a peaceful environment. Sit and do prayers with the body before the final burial. Et aussi de manière idéale, il serait bien que le corps soit placé quelque part dans un endroit calme où les proches, la famille et les amis puissent venir lui faire un dernier hommage ou prier pour lui, etc. And then there's a separate section of this document that is an option for someone to fill in before they die. It contains, it's sort of like a sample letter, a sample letter to my family. It says, before my final days, my prayer arrangements about organ donation and various other arrangements, so that it's almost like a document you can fill out and leave for your family or your loved ones, your close ones, to say, these are my wishes. I am a Buddhist, this is what I would like to happen, and you sign it, you date, this is what I would like to happen with my body. And for example, unless I'm totally incapacitated, please always ask me first before deciding what is best for me. Do try to communicate with me, however difficult this may be. It is my understanding that even in a coma, awareness and hearing are possible.
If at all possible, do not leave me to die alone. Let there be a witness to my passing, a loving, quiet presence. Il y a aussi une section de ce document qui reprend un peu les volontés que l'on pourrait avoir, les instructions qu'on pourrait donner à nos amis, à notre famille, sur la manière dont on veut que notre mort se passe. Et donc, on peut signer ce document et cela, par exemple, le remplir et le signer. Et il y a ainsi une section qui dit, avant mes derniers moments, à moins que je ne sois totalement incapable de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît, demandez-moi toujours d'abord, avant de décider ce qui est le mieux pour moi. Essayez de communiquer avec moi, même aussi difficile que cela puisse être. Et d'après ce que j'ai compris, même quand on est dans un coma, la conscience et l'audition restent possibles. Et si c'est possible, ne me laissez pas mourir seule, j'aimerais qu'il y ait un témoin de ma mort, quelqu'un, une présence calme et aimante. Et puis on demande de contacter un centre bouddhiste, etc. Enfin, tout cela, ce sont des possibilités de dernière volonté qu'on laisse à ses proches. So it's a document that one can fill out, and of course it can also be arranged. It doesn't have to be exactly like this. It's like a possibility of a document. One can tick different things. One can tick different things, or how you would like, what kind of prayers you would like, whether you want organ donation or you don't want organ donation, what kind of practical arrangement you have, where you wish to be cremated, or if you wish to be buried, whether you want it to be an ordinary cemetery or, like a green burial, we call it in English, a green burial where you get buried in nature and a tree is planted near you and maybe your name is put somewhere nearby. But it's not it's not possible. There's some places. Anyway, you might not die in Belgium. But it gives you all these different options to tick. I don't know if we need to translate, but it tells you. I think you can actually download this from the Samizong London website. This is all downloadable as various different. So here's just printed. Mine is just printed all in one, but they are different. If you go onto our website and you go onto, I think it says what we do or something like this, or what we offer, and you scroll down, it says death and dying. We offer death and dying. You click on that, and then you scroll down to the bottom, and then it gives you whole options of documents you can print out. And these are part of the documents. In where? The mandalas are not there. No. It would be nice if they were there. So it gives you like a thing of what to think about. Because there's so many things to think about for the people left behind. If you've never organized a funeral before, you don't even know what does it mean, what do you have to do. The doctor has to write a death certificate. Until then, you haven't died. You're only dead when you have the death certificate. So if you have in advance thought about this, and you have then shared that document with some of your family, etc., then it makes it easier for everyone. They know what kind of coffin you want, or if you can talk with them about it, what kind of funeral service you want, whether you want your ashes to be scattered, whether you want them to be in a stupa or down. I saw you have a little a stupa, what do you call it, ashes as well. And then other useful information. One problem that is now happening is that everybody has passwords. And so when someone dies,
everything is so secret, you can't, like a daughter cannot find her father's or mother's password to access their, their bank accounts and their businesses and all the various things. There's passwords on everything. Their phones, you cannot open the phone. You cannot get the contacts of all the people to contact. So there's a page for your passwords. Write down your password somewhere. Because otherwise you really give people a hard time. People do have a hard time afterwards. I think Cami could not open an account, but just laptop. I don't know what happened. Donc, ces documents ne doivent pas il ne faut pas nécessairement utiliser ces documents-là, mais si vous voulez les utiliser, ils sont disponibles. Vous pouvez les imprimer à partir du site web de Samyeling. Samyedzong London. Ok, de Samyedzong London. Mais cela vous donne déjà à ce moment-là une idée de tous les points. Même si vous n'utilisez pas ce document-là, vous pouvez faire votre propre document avec vos différentes volontés. Mais cela vous aide déjà à réfléchir à tous les points qui peuvent être pris en considération. Parce que il y a énormément de choses auxquelles penser. On ne se rend pas toujours compte de ce que cela représente quand quelqu'un meurt. Il y a tellement d'aspects variés à considérer. Est-ce qu'on va être enterré? Est-ce qu'il y aura une crémation? Est-ce qu'il faut disperser les cendres? Enfin, il y a des tas de détails. Et même au niveau pratique quotidien, de nos jours, tout est informatisé avec des passwords quand quelqu'un meurt, parfois un proche meurt, on ne sait pas retrouver le code qui nous permet de regarder leur compte en banque, les contacts, les gens qui prévenir de leur décès, etc. Tout est bloqué par des passwords. Donc, il y a aussi moyen de réfléchir à tout ce qui pourrait aider nos proches à trouver les informations utiles et à faire ce qu'il faut après notre décès. So then what we also have is a little card like this. I didn't realize until I brought it that this one is actually printed upside down. It's meant to be like this. But you fold it and it fits right in. I'm carrying one like this with me all the time. And you put it inside, they're like the same size as credit cards and all the rest. And inside there it says, at the time of my death. So it's like, if you have it on you and you have a heart attack out on the bus or something, then it gives you your name, your Buddhist center, and who to contact. In the event of my death, please contact the following Center for Prayers and the following people. So it gives here, of course, this is a Samyesong, but you could have a Samyesong Brussels one like this, where it tells you everybody can carry one like this and says, in the event of my, please contact Samyesong Brussels and the following people, your closest, your partner, your children, etc. It's very simple, just as when I die. Et il y a aussi une petite carte qu'on peut avoir sur soi, ou sur laquelle on peut mentionner notre nom, le fait qu'on est bouddhiste, si il y a un centre bouddhiste à contacter pour les prières ou des proches à contacter, etc. Parce qu'on peut très bien avoir une crise cardiaque dans la rue, et au moins avec ce document, on est identifié. Enfin, on a sa carte d'identité aussi. Ouais. Is it mentioned that... Quoi? Oui, ça sert à rien. Il y en a une, il y a une petite carte comme ça de Samyedzong? Non. Don't touch the body? Maybe you don't. Don't on this. I don't think you do on this, because if you are, if you on the bus
people will touch you, but you will have to get. I would prefer to have somebody trying to bring me back to life than not to be touched. Oh, it does say. Oh, no. It does say here. It says, at the time of my death, I request the following. Please try to leave my body undisturbed for 4 hours. Arrange for prayers immediately. Maintain tranquil. All these things that we have now. It does say, but only if they're sure I've died. Donc, cela mentionne sur la petite carte, au moment de ma mort, je demande les choses suivantes. S'il vous plaît, laissez mon corps tranquille pour un minimum de 4 heures et puis arrangez pour que des prières soient dites en contactant telle et telle personne. Et puis voilà, il y a différentes indications. Mais si on a une crise cardiaque dans un bus, c'est illusoire de penser que ça va être respecté. Hein. Ah oui. Même des gens, je crois qu'il y a... I think even people sometimes have these documents on them and they don't want to be reanimated. But it's never, if you fall unconscious, people will try. People don't look at the document. No. It's more, I think this one is more after. The focus, the function of this is more to contact the people that you want to contact. That's the main thing about this, is that the Buddhist center and your close ones are contacted. C'est plus une carte pour les contacts, plus que pour le fait de ne pas toucher. Bah oui, tout à fait, absolument. So just one last thing is that so when somebody has died, yes, of course we do prayers for them regularly. But it says every seventh day are considered to be significant for the person who's died. So on those days, it's good, like, to do more prayers, to do more, like light candles or whatever you do. So the 7th, 14th, 21st, 28th, 35th, 42nd and 49th day. Et après le décès de quelqu'un, tous les 7 jours, il y a un moment important pour la personne qui est morte. Donc, il est bon de faire davantage de prières tous les 7 jours jusqu'au 49e jour. And you can do things like do positive actions and dedicate it to the deceased. So you can feed the homeless, make offerings, take vows, give up smoking, give up alcohol, or give up meat, all these things like positive activities, and then dedicate it to the merit of the person who's died as well. On peut également faire des actions positives que l'on dédie pour la personne qui est morte, par exemple nourrir des personnes qui ont faim, s'occuper de personnes dans le besoin, faire des dons, prendre des vœux, s'abstenir d'alcool, de fumée ou de viande pendant un certain temps, et tout cela, enfin faire toutes sortes de bonnes actions en espérant, en dédiant le mérite de ces bonnes actions à la personne qui est morte. And so in terms of the practices to help the dying or the dead or the bereaved during those 49 days, the Nakang Rinpoche he's made many recommendations, of course, but here it says he recommended Chinrezi prayers or simply reciting the Mani mantra or Mani Peme Hung as often as possible during the 49 days, and especially during the first 3 days. But prayers, so that is recommended, and then whatever you're familiar with, whatever prayers you are most familiar with, then they are the most powerful, most effective. But also taking and sending, Tonglen meditation is recommended, Amitabha. So whatever one can, one should do as much as possible. Set time aside, if you can, set a few moments daily to talk to the dead person, to reassure them, the dead person.
En termes des pratiques que l'on peut accomplir pour une personne qui est morte, Akong Rinpoche recommandait la pratique de Chenrezi ou simplement répéter le mantra mani le plus possible tout au long des 49 jours et tout particulièrement les 3 premiers jours du décès. Mais on peut également dire toutes les prières qui nous sont familières. Plus une pratique nous est familière, plus elle est puissante. Et on peut également pratiquer Tonglen, l'échange, ou des pratiques comme Amitabha. On peut faire tout ce qu'on peut, ou même simplement prendre un peu de temps tous les jours pour penser aux défunts, lui parler, etc. And then I would just recommend also, there's one very, very beautiful prayer in the Kajumanam book that many of you might have, the one that's been composed by the Karmapa. And it's called Dedications for the Living and the Deceased. Dedication, and it's written by the first Karmapa, for the living and deceased. So it's actually a prayer by the first Karmapa, Dusum Tienpa. So it's very powerful, very direct to have words from the first Karmapa to all of us. And he starts off by, he has a whole section on the importance of dedicating, and the importance of dedications both for the living and for the deceased. And you recite, so there's the first part of the prayer is for the living, and then, but you can just recite the part for the deceased, for the dead. And in there it has quite a few places where you insert the name of the person you are praying for. So I'll leave this one with you as well, but there is a big section, it's maybe too long, but it talks to you about the importance. This is Dusum Tienpa's words translated from Tibetan about the importance of dedication. And dedicating for the dead. So, il y a aussi une très belle prière que l'on trouve dans le Kagyuman Lam. Et c'est une prière qui s'intitule Dédicace pour les vivants et les morts. Et c'est une prière qui a été composée par le premier Karmapa du Sumkhenpa. Et c'est donc une prière extrêmement puissante. La première partie concerne, c'est une dédicace pour les vivants, la deuxième pour les morts, donc vous pouvez éventuellement ne lire que celle pour les morts. Et dans cette prière pour les morts, il y a des blancs qui sont laissés dans le texte où on peut insérer le nom de la personne à qui on dédie la personne qui est morte. Et Lama Zangmo va aussi laisser ce document ici pour nous. do you have a card here from Samsung Belgium of the one that you have? You already have. Years ago we made a copy. Okay. Oh, good. Good. We can reprint them. I You don't think there are still cards as such here, Yeah. but we can reprint them. Nice. Okay, well then I think we finished here. Is there any last anything you would like to talk about? Any questions? When we had paper mandalas and the blankets, they were blessed by Akong Rinpoche. The paper were saffroned and blessed. Should we do something like this when we reproduce or ask the Rinpoche to bless before using them, or just we can copy them? You don't need. We never had them blessed. You don't need to. I think the blessing is in the mandala itself. They don't have to be double blessed. Of course it's okay to have it done, but it's not necessary. Just saffron is enough. So you have already a packet of the mandalas, do you? Not the paper ones, so it's precious if you have them. So Oh, you don't have the paper ones. they've been lost. Oh, okay. We were searching actually with Chantal. We are in a conversation to try and redo the blanket and to print it in different size, but we are still in the processing. Oh, okay. That would be nice. And we missed exactly to add the paper mandalas to take scans of the photos. Okay. So I'll leave you this. Yeah.
Donc, avant, dans le centre, il y avait des mandalas et des couvertures comme ça qui avaient été bénies par Akon Rinpoche, c'est ça? C'est sûr. Quoi? Il y avait une note à marqueur dessus. Oui. Donc Rudy demandait si ceux que Lama Zangmo va nous laisser est-ce qu'ils peuvent être utilisés tels quels, ou est-ce qu'il faut aussi les faire bénir par un lama? Et Lama Zangmo répond que non, la bénédiction est déjà dans le mandala lui-même, il n'y a pas de besoin d'une double bénédiction, juste un peu d'eau safranée et ça suffit. Et bon, voilà. Ma mère est décédée après 3 mois d'accompagnement qu'on a pu faire dans un état de conscience un peu différent, c'est perdu. Mais après son décès, il y avait beaucoup d'amour et de lumière qui était là. J'ai lu le livre de Seigneur Rinpoche et ça m'a vraiment ouvert à la méditation. Donc vraiment une grande découverte pour moi et je me suis sentie très proche d'elle, plus proche que jamais. Et d'autre part, j'ai fait un rêve où un chaman me disait que j'allais mourir dans 6 mois. Et ça m'a donné une sensation de très peu de temps à vivre. Et en même temps, ça m'a donné un grand élan aussi par rapport à la méditation. Et à vraiment faire un chemin par rapport à nos émotions négatives. Et, ce qui est très présent, c'est un peu la frustration et la colère aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout ça. Voilà, on a un peu partagé ça et bon, j'ai beaucoup de réponses ici aussi par rapport aux premières choses à faire pour vivre tout ça. Et j'étais très contente de partager ce moment et de vous entendre quelqu'un parler de tout ça. So it's not a question, it's more sharing her own experience. Her mother died shortly, and she was able to accompany her for the last 3 months. And her mother was lost and sad, but after she died, there was lots of feeling of love and light. And then she wrote a book, I think it's Sagyal Rinpoche on meditation, and it was a discovery. She hadn't read such book before. And it was really a revelation, and she started meditating, and then she had a dream in which a shaman told her that she would die within 7 months, and at the same time she felt that she had little time left, but also it gave her motivation and the will to meditate and to meditate more and to work on her negative emotions, mainly frustrations and sadness, especially when looking at the state of the world currently. And she's very happy that she came to listen to you because she got several answers from what she heard the 2 last days, and she's very happy and grateful. Thank you for sharing that. Thank you. Yeah. Maybe it's possible to understand a little more about why over the 49 days, very interested in this, this time span. Very interested in the 49 days. J'ai pas compris. 49 days. Derrière les 49 jours, en fait, c'est ça qui l'interprète. I don't actually, off the top of my head, I don't remember. Sorry, but I'm sure there is some reason. I don't remember. But what he said is that for most people, it goes much quicker than 49 days. 49 days is just an estimate because we don't know
exactly how long it takes. I'm sure the 49 days has a meaning, but it doesn't mean that for everybody it's 49 days. I think the stronger a practitioner you are, the more the longer the process may take. But there's also various different levels of practitioners. Some practitioners don't even go through the Bardo. They realize, like the tulkus who can choose their rebirth, they don't even go through the Bardo. But others who have a high level of realization, they're able to rest within a samadhi or within absorption for a long period of time in the Bardo. Whereas for, if I may say so, for us, maybe not for you, but certainly for me, I think it will be a very quick period. Because if we look at our own meditation, how long can we rest in one-pointed non-distraction with clarity and presence, apart from occasionally, maybe where we have very good meditation, then mostly our mind is very fickle and very all over the place, very distracted. So that means that in the Bardo we are not going to rest in absorption. So we will go very quickly through many of the different stages. So much. I've been wondering that for a long time. Okay. Donc, il y a certainement une raison pour ces 49 jours, mais Lama Zangmo ne se souvient plus exactement des différentes périodes, toutes les 7 jours. Par contre, bon, c'est une estimation, ce n'est pas quelque chose de vraiment fixe. C'est une estimation du temps maximum que ça pourrait prendre, mais par exemple, cela dépend de notre niveau de pratique à chacun. Et pour la plupart des gens ordinaires, cela peut se passer très très vite. Ça peut se passer très très vite. Parce que si l'on pense au temps que l'on parvient à rester en méditation mais concentré en un point, bon, à part les jours où on a une bonne méditation, où tout se passe bien, mais la plupart du temps on a l'esprit extrêmement volatile et qui part dans tous les sens. Donc pour nous, cette période du Bardo peut vraiment passer rapidement. Puis ça dépend aussi du niveau de pratique. Les tulkus, les gens qui ont un haut niveau de réalisation ne passent même pas par le Bardo. Par contre, ceux qui ont un haut niveau de méditation peuvent aussi rester indéfiniment dans une période de concentration, ou en tout cas, peut-être pas indéfiniment, mais pendant longtemps dans une période dans un état de samadhi. So to summarize, I would maybe just say, try and if you are interested in Buddhism and if you are interested in meditation, you should just attend as much as you can, as much as is available. Try and learn, study Buddhism, apply it in your daily practice. Not only when you're sitting in meditation, but in your daily life, try and apply the principles, living according to the principles of Buddhism, which is really, you could say, ethics, non-harming, trying to live a good life, trying to live a life where you are not only giving up harming others, but you are actively trying to do good in your life and make the world a better place, and work on your own mind to develop inner stability and inner contentment. So we're not always striving for things externally, because in the West that's what we are very much encouraged to think, that everything, if we can just fulfill all our external needs, then we will be happy. But of course, if we haven't tamed our mind, then there's still a lot of struggle. There's still a lot of tension and anxiety. The external things is very good. It can help us if we have the right, of course, if we have the right material situations and everything we need, it will support us, but it won't give us inner peace and happiness, longer lasting happiness. So I just want to finish on that note, because that's what Karma Lingpa said: don't be lazy. Try not to be lazy. Apply yourself. Don't be distracted.
Don't give in to distraction. And inspire yourself for meditation, because impermanence is there wherever we look, and it's in our own life, it's in everything around us. So if we can apply the principles, we will definitely benefit. Everyone will benefit. If you benefit, your loved ones will benefit, your friends will benefit around you, because you will be less distracted, you will be more attentive to their needs, you will be kinder, you will be more patient, you will be less angry, and you will be more at peace with yourself and with everyone around you. Pour conclure, je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'assister le plus possible à des enseignements, de pratiquer, d'étudier, d'apprendre, et surtout de mettre en pratique ce que vous avez appris, et pas seulement sur votre coussin de méditation, mais dans votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Efforcez-vous de vivre en accord avec les principes du bouddhisme, qui sont des principes d'éthique, d'abandonner toute action négative et de travailler de manière active à rendre ce monde un endroit meilleur, plus agréable à vivre. Et également de travailler sur votre esprit pour ne pas être sans cesse en train d'essayer d'assouvir vos besoins matériels ou vos désirs matériels, parce que même si tout ce qui est matériel peut nous apporter un certain confort, un certain bien-être, ça ne va jamais nous donner une paix et un bonheur durable. Cela, nous ne pouvons y accéder que par un travail sur notre esprit, en essayant de diminuer autant que possible toutes nos émotions négatives. Donc, mon dernier conseil, c'est ne soyez pas paresseux, ne vous laissez pas aller à la distraction, essayez de garder l'inspiration, motivez-vous vous-même. L'impermanence est visible tout autour de nous. Et plus vous pratiquerez de la sorte, plus vous en tirerez des bienfaits, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, parce que vous serez plus patient, meilleur, plus en paix, et tout sera plus positif autour de vous. So just want to say thank you to everybody from Samizang Brussels, and for inviting me here, and then we do the dedication. Okay. Arsanam de tamche sepane topne nyepe danam pamche ne jegana je balab chukpaye sepe sole dowa dolwa sho shangcho semcho rinpoche Mache panam je jojik, che pa nyampa me padang, kone kondo velwa sho.